Today we cross over to our third core driver of competitiveness in a young enterprise. It is three words combined in one lesson. They are volume, structure, and the nature of demand. Volume, structure, and the nature of demand. The volumes of a product very much determine whether the product will gain from economies that come with scaling. Those of you who know about economies of scale, the more you produce, the less the cost. It means that producing more with the same infrastructure and or costs, but gaining new ground. Volume is driven by the very number of transactions or sales a startup, a business can get off the ground in a day, in a month, in a quarter, depending obviously on your standard period of reporting time. This is because fixed costs always remain largely the same for many products. Fixed costs here we mean power or electricity, sometimes labor, highly skilled labor can be a fixed cost, water or rent. They remain the same whether you are producing 10,000 liters of, say, juice or dairy products like we do at our farm, or whether you are producing 100,000 liters. When you turn on the machine to produce popcorn, for example, on Kampala Road or in Kawempe, more often you take the same cost whether you are doing less of that popcorn product or more. Therefore, you would rather produce more of the same for the same infrastructure and operational costs that you spend. Now I want to let you know, young people, it is very important to separate volumes from revenues generated. Volumes should be often separated from revenues generated, or sales from revenues you have in the bank. Though volumes are a very good indicator of the amount of money a business will make in the long run. Sometimes you can have high turnover in a shop, but you have less money in the bank. That means either you are selling on credit or you have somewhat a lengthy transaction period to call sales into revenue. Your sales volumes can tell you if you are underperforming against the competition. In other words, if you are competitive. The quality of your product, the size of demand, your market tests and preferences, and if they are changing, market tests and preferences would ideally mean that the population that you fed those popcorns a year, their tastes have changed. They want a better packaging. They want little salt because salt is associated with diabetes. They have changed. They want something better, more organic. So if the size of demand, your market tests and preferences, if they are changing, or if you're operating in a mature or developing market, volumes are a very good speedometer. Use speedometer in a car on the road to building competitiveness in an enterprise. Please watch out for them. In my personal experience, in our own business, I've seen a service we offer, such as security, carries similar costs in fixed elements, whether you have a few or more customers. Yet the lower the volumes, the lower the volumes, the more difficult it is to compete. This is because you take the same license in security with others. You need fuel to operate. You need vehicles. You need telephones. You need food. You need rent and many others. To deal with a few transactions just as much in security as you would for handling larger volumes. Now, you will not shrink the rooms in the house which you have rented, or you will not rent half a room to start a security business simply because you have 10 guards as an example. Of course, you could use low-cost rental spaces, but you are still paying a fixed sum that would be really lower per each new transaction added if you have to grow your volumes to a competitive level on the market. Larger volumes also mean that you can take lower pricing from customers. There are those customers who want very low cost for the best quality. Customers always want that. So larger volumes would mean that you can take lower pricing from customers. We know that some customers, actually almost all customers, and there are those who will take
the best quality or any quality you have without checking the price. These are different categorizations. If you have higher volumes, you can lower the cost, unit cost. You can give lower pricing and still break even and compete. Therefore, it makes a lot of sense to grow volumes as fast as possible and maximize your return on capital inputs, even if the variables may change with increase or lowering of demand. If you are growing your volumes, this is a good position to be in for a young business or even a mature farm on the market. To get a better understanding of this, let's go to Bwaise now in Kawempe, a part of Kampala, in the north of Kampala, as you go to Bombo, Luero, and meet a young man who is in a slightly different, unique business. That business is picking effluent from pit latrines in homes, in schools, common places of usage. He also fumigates places against crawling and climbing insects. This is Mr. Kamada Chigundu, a fellow who we met some 5 years ago as the Thomas Foundation, and we supported him to gain some volumes. Let Kamada speak to you directly. Amanya gange nze Ahmada Chigundu nga ni mutuuze mu kyalo Kawempe mu zone ya Kazangola yona yenyini gye tulimu. Twatula wansi ne bannange bano n'abalala tebaliyo bali mu field nga tunoonya kyakkola. Tutandikawo okufuuyira ebiku, biyenje, buwundo n'ebiwuka ebya buli kika. Era ebbomba zaffe ziri mu kasitoowa awo wansi. Ne tujja nga tunoonyereza bizinesi eyinza okutwongerako ne tuzuula eno ya sewage. Omulimu ogwaffe gwe tukola tujja mu toyireti yo ne tutegeragana naawe n'otuwa ssente ne tugiyoola mu buli kye baakola ki kye baasuulamu oba pampa oba bigatto oba biki byonna tubijjayo. Bizinesi eno omuntu ayinza okugamba lwaki tebakozesa mmotoka zisikamu. Naye kati ffe ababeera mu ggeto otuuka mu ndeeyo nga teri mmotoka gyesobola kukola ki kutuuka. Kati ffe tusombera mu bidomola ngera bwe mujja okiraba kye tugenda wali okukola. Ffe tugenda tusena mu bidomola ne tuteekamu ne tusoma ne tutwala ku mmotoka ne tuyiwamu ne tukomawo. So fumigation okufuuyira ne kututambulira bulungi gye twafunira n'abazira kisa nga Mr. Frederick Lwaboogo n'atuyamba n'atujja ku ddaala erya wansi n'atuwa ku ddaala erya waggulu. Naffe tugenze twemeza. Buli awulira akalanga Chigundu jangu nkuwa omuki omulimu. Oda z'okufuuyira zo tezibeerawo nnyo. Zibeerawo mu nnaku ng'abaana badda mu maki mu masomero. Ne baba gye bali naye ne baba badda mu masomero abakuyita babeera bangi ne mukola. Kati sane service ya toilet yeesigala egenderera newankubadde naye eba ne sizoni mwe musobola okufunira ennyo essente. Afere tuleeta olw'ensonga twemalirira tuli bangi. Tuli abantu linga 100 abakola okuyoolamu, abanoonya emirimu, abatambula mu bitundu ebyenjawulo. Kati yo yabadde Masaka, tugenda Mbale, tugenda Fort, yonna nga tunoonyayo mirimu. Ebitabo tulebibala oluvannyuma lw'emyezi 6 oluusi 5. Nenga begambye nti COVID bwe yajja emirimu gyatufaako. Omuntu yakuyitira epipa 10. COVID yawo nanga gamba jangu ziremu ebipipa bimeka. Kati ogenda okubala amafuta n'emmotoka ne bannange nange nga mutufu sente zikola ki teziriiwo. So tutatagana ne tusuubira nti kati emirimu gigenda kuddamu gikole ki girabike nange emirimu bitabo tubibala. Kakati plan gye tulinawo wanu twetaaga ebbomba ezifuuwa waggulu mu miti. Ebbomba ezo bw'osingana zi wooteri ezirina emiti oba amasomero ag'amaanyi ze zisinga okukolamu. Naye tetunafuna busobozi buzikola ki buzigula. Plan gye tulina kwongera kulaakulana.
tusuubira okugula ettaka, tusuubira okulunda enkoko. Waliwo ekiyumba kyaffe kyali kya muzeeyi wange yakimpa kiri Bombaawo, kisobola okumanaging enkoko emitwalo ng'ebiri n'ekitundu. Kati bye bintu bye tusuubira okugenda nga tukola ki? Tukulaakulana. Foundation ekyamazima yatusupportinga emmotoka gye twasookerako. Ninaffe ne tugulawo emmotoka endala yatusupportinga nnyo ne tulinnya, kuba okugula emmotoka si kyangu. Naye begambye nti emmotoka bagitunda million 2 si kyangu gikola ki? Gigula. Naye bw'oba ntandika osobola okugula emmotoka. Emmotoka twagikozesa ne tufuna essente ne tugula endala. So era bwe tumaliza ne tugulako ne pikipiki eyo gitambulirako mu ngeri y'okunoonya emirimu. Kakati ekigambo kya wooda nza kyogerako bwe nti emirimu egyaffe olabirawo ku makya nga ofunye essimu 5 nga zonna zataga bakolera, ate ne mubeerawo ne mutafuna, naye temusobola kutuula nnaku 3 nti muli awo mutudde. Kati nga okugeza olwaleero obeera tulinda mmwe tugenda kukola, naye omulimu ogwo nagufunye kiro era ninga nengulambula mbadde noono bano bakola nga bamanager ababiri kusajja natugamba mujje mukole ki? Mujje mukole. Kati emirimu egyaffe ekyamazima gigwa bugwi. Oludda ku kyokufuuyira ky'obuuza nti abantu mubakola mutya, era omuntu tumusaba tuba tunagenda enkeera afulumye ebyokulya, amazzi aganywebwa, ebizigo, bunnika bw'abaana abawala kuba eddagala liba lya butwa, obuswaki bwe bityo. Kati ffe tujja tufuuyira ennyumba, bwe tumala ogifuuyira tuleka tugimusiimuulire ne tumugamba kiweemu essaawa nga 2 oba 3 oddemu okola emirimu gyo. Ng'eddagala gwatalimanyidde osigala oliwuliramukko naye liba ligenze. Bakasitoma ekyamazima abasinga akuyita asobola okugamba nti njagala kunzigira mu toyota oba kufuuyira ne mwogera ku kyessene, nagamba bwe naazifuna nja kukubira. Kati oluusi ne twala omwezi mulamba n'amala n'akola ki? Nakubira. Kati eno ewaffe omuntu osobola n'omugamba nti ennyumba ya mitwalo 5 gifuuyira, naye ekyamazima nga bwe tulabi wano lwakuba kati eno meyini yaffe omuntu ayinza okunoonya emitwalo 5 okumala omwezi mulamba nga tazikola ki? Nga taziraba. Bwe zibanga eziwerawo ne bagoba omwana, bwe zibanga eziwerawo amazzi ne gamuyingirira mufaliso ne gugenda. Kati ne tuwangalira mu mbeera efaana bwetyo. Naye nga mulimu kati ekyokulabira kati ng'abakadde nnyo tolina bw'omugamba nti mpa ssente era oba ojja kugenda omufuuyirire bwereere akusabire Katonda ng'ebikubi mukola ki? N'ekyokulya batakiina tetusobola muga nti mpa emitwalo 5 oba 10 tukufuuyirire. Naye nga batusasula, naye era okusomozebwa kubeeramu, abafuuyira batusasula mu budde, naye okujja kuba n'abasowegi omuntu asobola okugamba nti njagala ebipipa 10 n'olwakutoyi nagamba yongerako ebipipa 10. Oluusi n'alaba ng'omaliriza bwoti n'avaawo n'agenda. Kati mu kugenda olina kukozesa maanyi mangi nnyo, n'ofuna poliisi n'ofuna erosi ne bamukaka akole ki? Asasule. Kati kyekizibu kye tusangasangamu ekyo. Oba oli n'omugamba nti buli pipa tugigiramu 2.5. Oluusi n'atakitegeera mangu, waliwo yali akinkozeeko. Ne mumala okugyamu epipa 2 n'akwata emitwalo 2.5 n'agamba kwata. N'omugamba naye twagambye emitwalo 2.5 buli pipa nti anzi kyo nategedde. Naye tumaliriza tugenze mu mateeka ne basasula. Training waliwo abatusooka mu mulimu guno batutraininga, naye kati saawa zino ate tetukyafuna mwana mupya nate omutwala bamukole ki? Bano bennyini ate be bamutraininga, naye nga ekyamazima omala mu training. Oba tomutraininze ebintu tabisobola, kuba emirimu gyaffe girimu okusoomoozebwa. Olunaku lw'olinye ku mmoloka ya sowegi bw'oba okwana abawala ne bageza bakulaba bwe bati teyaddamu kuwahaaga amanya nedda ndi mu kifo kikyamu, biba bikomyawo. Kati omwana wabazze ebyo byonna obimulaga nti kino nagamba nsazeewo ngenda kukola.
kye nandisabye foundation tuyamba ekisooka ekintu kya motoka. Guno omulimu gwaffe gwe tukola nga toyina mmotoka togusobola, yadde era ey'olupiira wadde n'ey'okuteeka mu bipipa. Olw'ensonga bannannyini mmotoka abasinga takkiriza kuteekako mmotoka y'eki sowegi. So tusuubira katale kagenda kugejja kuba kati twavudde mu kunoonyeza emirimu e Kampala, kati tunoonyeza emirimu ebweru wa Kampala. Naye naffe twebuuzamu nti singa tufuna omulimu essaawa zino 40 emmotoka eno etuuka. Kati kyekimu ku bizibu bye tukola ki bye tuyina nti ojja gezaako ogivuge esobola okufuna chansi n'etuuka lena ekomawo wano naye esobola okukoma mu kkubo n'ekwamira awo. Kati twetaaga emmotoka, tulowooza nti Katonda aba tusaasidde tusobola okufuna ey'olupiira esikamu ebyo tubisobola obyekolerako kati nga social media newankubadde TV ziseera naye era mutetenkanya ne mufuna engeri gye mulangamu nga temugenze ku TV. Tukwata omuzindalo gwaffe ogwo gubadde awo n'ogenda ng'oyogera n'otegeeza abantu alina ekizibu ekyo n'akuyita ne mwogerezega. Senior operator mu mmotoka ne mu kuyoolayo, n'oli naye senior operator mu mmotoka era avuga n'okuyoolayo. In listening to Kamada, you can now see that he needs many more toilets per acre in Bwaise to clean per day. He needs many more houses per acre to fumigate. If he has to return his investment in labor, in chemicals, in pumps, in trucks, in jerrycans, etc., etc. Now I want to tell you that I like Kamada's business model. In fact, I like Kamada's business venture because it isn't just a very helpful service in a crowded area like Kalerwe, in Chikoni, in Waise, and many of our crowded ghetto areas, Kawempe and others. It isn't just a good business where planning for human settlement hasn't been good in the last 60 years, but it's also a business which, when a young man does, and you who has supported them meets them, you feel pretty proud about the business and its leaders. Why? Because it tells you something about the entrepreneur behind it and what they are willing to take on in order to succeed. It means they are so confident in their skin that they have overcome social and peer pressure, the type that takes people into stealing instead of working, and they are launching into the deep to do what matters for their families and their country, regardless of people's perception. Kamada really reminds me of a younger me, the long nights I used to have in my youth time at school. I would guard installations at night while reading at these bright lights, security lights, with a sandwich in my rucksack and a bag to change into new attire in the morning to go to class and sit with the rest of the students. Nothing hurt me. Work didn't break my back. Instead, I earned both experience and some income. Really, you have to deal with a society that often looks down on some jobs. Yet, these are the very jobs that are the next seeds of growth in our country. How will Africa manage this rapid urbanization and poor sanitation systems that require a lot of money to invest in and overhaul if you don't have ingenious young people like Kamada who are finding solutions? Remember, in Bwaise some time back, there was a common practice of flying toilets, in quotes. They used to call them flying toilets, meaning people defecating in black plastic bags and throwing them off the pathways at people passing or in dark alleys, complicating the sanitation situation further in the area. So Kamada is not just curing this habit that has sustained waterborne diseases like cholera in this area, but he also inspires other young people to pick themselves up by their boots, as they say. So, volumes for Kamada would therefore mean he can graduate from those 200-liter plastic jerrycans on a pickup truck that we gave him to several cesspool trucks, and then he would now be eligible for commercial bank financing in order to scale. Remember, if you don't scale,
If the business doesn't scale, it's a struggle. So the question is this: how would cesspool trucks negotiate the extremely narrow pathways in between YSA buildings, especially when it rains? This tells you Kamada would have to think of small pumping and collection stations per acre in that place. Stations which would now ease his transportation cost and deliver a cheaper price to his customers. I have told you in the past that thinking is profound. And young people, when they are guided, they are not short of this thinking. To increase sales volumes, we have to focus on the pain points of a customer. And Kamada is doing this by knowing very well what qualities and differentiators set his product apart in YSA. For Kamada, helping people to empty their toilets that are so shallow in a waterlogged area, it makes him go to an interim solution in a community that doesn't have to wait long on large investment, large infrastructure projects of government that may take a long time to implement, given the difficulties of land ownership in that area of Kawempe. We would like to hear from you. Please email us at info@tapmedia.com and visit our website at www.tapmedia.com. You can also visit our offices located at Tomosi Business Park, Luzira, Port Bell Road, or call 0414 220 702. Thank you.